proponemos que se inicie. Sí. Thank you for that, Alice. Good morning, everyone. Bienvenidos, bienvenidos. On behalf of 1.5, the Special Envoy for Latin America and the Caribbean, and our co-partners from civil society organizations, Transforma, Instituto Clima y Sociedad, Iniciativa Climática de México, and Talanoa Institute, we welcome you to these dialogues. Our moderator, the Special Envoy for Latin America and the Caribbean, Ambassador Patricia Espinosa, will be joining us shortly. So in the meantime, we'll do some very short housekeeping. As you've seen in the chat, we have interpretation into English and Spanish. You only need to select at the bottom of your menu where there's a globe, the language of your preference. Very briefly, to go over the agenda, we'll have an introduction by Natalie Unterstel, president of Talanoa Institute. Then we'll have the high-level panel with our guest speakers, Giovanna Figueiredo, James Fletcher, Virginia Villarino, and Victor Piñeiro. The moderator will be introducing them, although they don't need any introduction. And we will also have a panel of good practices with special guests, including the Environment Secretary from Rio de Janeiro, Nicole Letao, Executive Director of Canari, and Joyce Paixão, Director of GRIS Espacio Solidario. And of course, as we've insisted, the floor will be welcome for all of you who want to share good practices. Muy rápidamente, en español, recordarles que tenemos interpretación. Pueden seleccionar en el menú que está hasta abajo de su pantalla el idioma de interpretación a inglés, español o portugués. Con eso le daría la palabra a la embajadora Patricia Espinosa, que va a estar actuando como moderadora de este panel. Embajadora, tiene la palabra. Gracias, Gonzalo. Thank you to all of you. I'm really very honored to welcome you all to today's third dialogue on multisectoral alliances for adaptation in Latin America and the Caribbean. And I want to start by thanking the co-conveners of the event, Instituto Talanoa, Transforma, Instituto Climático de México, and the Instituto Clima y Sociedad. With less than 2 weeks for COP30, today's conversation offers an important opportunity to underscore the critical role of adaptation as a priority for Latin America and the Caribbean, and to explore how multisectoral cooperation can strengthen our collective capacity to respond to climate risks, while building resilience and promoting sustainable development for our communities. I think this is an effort that really addresses very directly the call of the COP30 presidency to create this momentum, this mutirao moment, in order to really join forces, get everybody behind a common goal, which is addressing climate change. I'm very glad to open today's dialogue by introducing Natalie Unterstel from Instituto Talanoa, one of our key partners in this dialogue. You all probably know Natalie, but just a couple of words. She is a leading Brazilian advocate for reducing carbon emissions and stopping deforestation, and brings also her valuable experience in senior positions within the Brazilian government, including as negotiator in the UNFCCC process. It is a pleasure to welcome you, Natalie, and to give you the floor to introduce our discussions. Over to you. Thank you so much, Ambassador. It's a great pleasure being today with you all. And what a great moment to talk about adaptation. I think we are on the cusp of a really beautiful turning point. On one hand, for sure, we all know the impacts of climate change are accelerating, and this is absolutely not the news that we want, not the reality we want. But on the other hand, we are finally getting a sense and more commitments around treating this emergency, not only with emergency responses
disaster after disaster. It's really time to make adaptation the new normal, right? And this is what I think concerns all sectors, all countries, absolutely everybody. So it's really about not letting the impacts define us anymore, or the disasters or the loss upon loss, but really making making that resilience really the driver. So what I mean by that is that we have to reinforce our capacity to withstand, to rebuild, and even to lead in this world of constant disruption. At this time now, we know Hurricane Melissa, a Category 5, that some scientists are saying should be Cat 6, should be reclassified, has landed or is about to land in Jamaica, is also affecting other countries in the Caribbean, so in our region. And we know on one hand that it's very difficult, that infrastructure is going to resist. It's very difficult to build infrastructure resilient to a Cat 5 or beyond the Cat 5 hurricane. So this is where adaptation comes in. How are we going to respond to such kind of phenomena in our countries, in our communities, without adaptation? It's no longer possible. We have to advance. On the other hand, talking to friends and colleagues from Jamaica at this point, they tell me that, look, on the other hand, we have the national preparedness systems in place. They are robust and they are helping. So this is the kind of news, and this is the kind of social infrastructure we also need, and we have some good examples. So this is to say that there is shift happening. And in Latin America, we have communities, organizations really working, even in task force mode, to make adaptation a concrete priority, not only for COP30, but for our lives. And I must say, we are not waiting for permission, right? We're acting, creating these living solutions in the territories, connecting science, ancestral knowledge, innovation. So I think the question for leaders that are going to be in Belém next week onwards is whether they will match their courage with the resources and the ambition that we need on the ground. And I think it's everyone's responsibility to reframe adaptation at this point, not as a failure to prevent. That was for a long time the main line on adaptation, but really as a readiness to lead. So the real question should no longer be how much damage can we absorb, but actually, like, who has the capacity to protect, to rebuild, to inspire confidence amid uncertainty, right? So it's quite important that governments and the private sector alike treat financing resilience at this point with the same seriousness as financing growth. So food systems, the infrastructure, public health, we all know they depend on this backbone. And so we have to really move them together. And here it's important to also emphasize that mitigation and adaptation, they are like two wings of the same bird. And sort of seeing this bird as the transition, it won't take flight without both. We need both. So they are inseparable, and we don't have more time to discuss, if we should do this or that. Everything must come together. And in our region in particularly, that is so abundant in renewable energy, we need adaptation to accelerate the transition, because the hydropower plants, the solar, the wind, they also need to be adapted. We are seeing, for instance, in Brazil, some wind turbines have recently got on fire because it was amidst a heat wave and they were not adapted. Same things with the hydropower plants. We are turning on the fossil thermal power plants because they are not anymore running on the rainfall regime and the flows that they had before. So it's really time that we connect these two things, the transition and the adaptation. And this is both for the national infrastructures, but for people. We know very well that a farmer cannot shift to climate smart practices if every flood resets them to zero. That was the situation in Rio Grande do Sul last year. Also, a household cannot install solar panels
without a roof that withstands heat and storms, right? So, and I could go on and on with examples about cities and households and people. So this is really time for us to consider that no investment at all, public, private, household level, should go into infrastructure or activities that are not resilient. This is a very decisive step. We need to align the ambition with the reality. And I think we have to somehow consider that, adaptation is the path, is what we gotta do to finally reach the destination, which is resilience. So, of course, negotiations in Belém are super important. There are many important tasks to be concluded, including the GGA indicators, but the answers will not come from the negotiated agenda items alone. That's why we need a broader coalition of action. We need governments, private sector, cities, communities, the action agenda, the mutirão, the mobilization. So all the streams of COP30 are important to really make adaptation the new normal. So let me stop here, but actually just with a final word, the Adaptation Gap Report has just been released. There are some very bad news, some other very good news. The bad news are on the finance side. We are seeing this abyss on finance, and this has to be stopped. We need to take care of that. On the other hand, the planning, the actions, they are increasing, but they will be limited if there's no finance. So it's really time for all of us to support a new collective target for adaptation finance in Belém, and really to make sure that we align all finance flows with the world that we already live in, which is warmer and less stable. So it demands resilience at its core. Thank you very much. And looking forward to this very interesting and beautiful conversation today, Ambassador. Thank you very much, Natalie. And I won't comment now on all the many very important points that you have raised. I will have an opportunity, hopefully, if we still have time, to make some general remarks at the end of the conversation. But thank you so much. Thank you for raising all these examples that are so valuable and demonstrate that we can do a lot already now, and a lot is being done. Let me now turn to give the floor to Dr. James Fletcher, the CARICOM Climate Envoy. He's a former minister responsible for sustainable development in his native St. Lucia, and is chair of the Caribbean Center for Renewable Energy and Energy Efficiency. I am really very grateful for your participation today, Jimmy, especially considering the huge time difference as you are currently in South Korea. I really take this as a sign of a very clear sign of your commitment and also of your friendship and solidarity. Now we just heard Natalia was mentioning the situation in the Caribbean now. So this is already, if you have any comments on that I'm sure that would be interesting for everyone. And in general, what would be the lessons that the Caribbean community could share on resilience and the main challenge to making adaptation a true regional priority? And how are you trying to work together in the Caribbean? What kind of lessons could we learn and see if we can apply it, if we can, replicate them in the region as a whole, to make these, very broad coalitions of, I wouldn't say the willing here, I would say probably the acting entities and those who can really make things happen on the ground. Over to you, Dr. Fletcher. Thank you so very much, Patricia.
Yes, it is. It is a little late over here. I think it's just 20 past midnight, but I could not turn down this opportunity to be here with you and to share with you some of the thoughts that I have on what we're doing in the Caribbean and how that can help, not just as part of a Latin American, the Caribbean response, but the Caribbean's response to the global crisis that we are now confronted with. So let me begin with where we are today. I'm sure you've all heard the news that yesterday Jamaica was hit by Hurricane Melissa, which at the time was a Category 5 hurricane with 185 mile per hour winds. It is Jamaica's strongest hurricane on record and one of the strongest to ever form in the Atlantic. Melissa drove destructive storm surge, landslides, and flash flooding. It tore roofs from concrete buildings. It damaged hospitals, and it left hundreds of thousands without electricity or water or telecommunications. When it left Jamaica, Melissa headed to Cuba, where it made landfall earlier today as a still very dangerous Category 3 hurricane. And from Cuba, it is projected to move on to the Bahamas on its Caribbean tour of destruction. This is not a freak event. Melissa intensified explosively over abnormally hot Caribbean waters and came ashore at full force. And unfortunately for small island developing states, for SIDS, this is now our normal. Storms that were once called a once in a century storm are striking again within years. Every strike is not only a humanitarian crisis, but it is also a death shock. A single hurricane can erase years of development and propel a Caribbean nation years deeper into debt. For example, the last time Jamaica was hit by a hurricane was Hurricane Gilbert in 1988, and that hurricane caused losses and damage equivalent to 365% of Jamaica's GDP. So I shudder to think and that hurricane was a Category 4. I shudder to think what this Category 5 is going to do to Jamaica's debt stock and the rebuilding that will be required. So from the lived reality, the Caribbean offers 3 lessons on resilience. The first one I'd like to share is that resilience is people first. In the first 72 hours after impact, it is nurses who are keeping patients alive with no grid power, community leaders who are manning shelters, boat owners who are delivering food, water, and medicine to communities and to islands that have been cut off because air and seaports are down, and neighbors who are clearing streets and checking on the elderly. In those hours, people are our most important and most critical national infrastructure. Secondly, resilience also depends on natural defenses. Mangroves, reefs, wetlands, and beaches are not just scenery. They are the living seawalls and surge buffers that keep our coastal roads, our ports, our homes, and our hospitals from being destroyed. When those natural defenses are weakened, the sea flows straight into our communities, into our homes, and critical infrastructure fails. In the Caribbean, there isn't any home that is that far away from the ocean. It's just the nature of the size of our island and our geography. The third one is that resilience is service continuity. It is a clinic roof that stays on. It's potable water that is still flowing to homes. It's a solar photovoltaic microgrid that keeps a hospital complex powered when the national grid falls and fails. And it's an evacuation road that is still passable for emergency vehicles mere hours after a landfill. Yet, unfortunately, adaptation is not treated everywhere in our region as the first call on public money, and 3 barriers explain that. First of all, debt. Every major storm forces new borrowing just to restore yesterday's basic services. Secondly, access. Money for resilience, as you know, moves very slowly through very heavy bureaucracy, and by the time it arrives, the costs have already escalated and the amount is no longer enough. And thirdly, standards. Procurement still rewards the cheapest bid, not the reinforced hospital, the water plant, or the school that can survive a 185-mile-an-hour windstorm and return to service quickly. But unfortunately, we're also running out of margin. Last year, as you know, we breached the 1.5 degrees Celsius global warming threshold for the first time, and a temporary overshoot of 1.5 degrees Celsius is now inevitable. That same long-term temperature goal that we fought so hard at Le Bourget in Paris 10 years ago to protect and to ensure that it got into the Paris Agreement. But for us, breaching that 1.5 degrees Celsius goal means coral collapse, it means mangrove die-off, it means lethal heat, and it means potential withdrawal of insurance from coastal areas, which constitute direct threats to sovereignty, food security, and economic viability. And that's why adaptation is our first line of human security. The incoming COP30 presidency has said COP30 must be the COP of adaptation, and adaptation is the first half of our survival. For us, we take that very, very literally.
The latest NDC synthesis report shows that nearly 3/4 of parties now include adaptation in their nationally determined contributions, covering food, water, health, housing, costs, and disaster risk management. Almost all of them now explicitly describe loss and damage as a present reality. So really, adaptation has moved from the margins into the center of national development planning. So how do we ensure that adaptation and mitigation are treated and implemented as two sides of the same climate response? And what role do non-state actors play, which I think is one of the reasons, the primary reason that you've engaged us today? Well, when coastal communities restore mangroves and coral reefs, they're building a living storm buffer, which is adaptation, but they're also storing carbon in blue ecosystems, which is mitigation. When a clinic or a water plant runs on resilient solar photovoltaic plus batteries instead of diesel, that is adaptation because the lights and the refrigeration stay on through a Melissa-class storm. But it is also mitigation because less fuel is used, less fossil fuel is used, and emissions fall. Nurses, fishers, women organizations, youth groups, faith networks, cooperatives, and local businesses are already delivering climate action that keeps people alive and cuts emissions at the same time. So if global finance still treats adaptation and mitigation as separate silos, the architecture is wrong, not what we're doing in our region. The NDC synthesis report is blunt. Developing countries have costed their adaptation needs in the hundreds of billions of dollars. 84% of parties identify capacity building as essential, and 2/3 say they cannot deliver without international support. So for SIDS, adaptation finance cannot mean more loans that are piled on damage that we did not cause. So for us, credible adaptation finance means three things. Firstly, predictable, grant-based, or highly concessional support to build resilience before impact. We can't be building resilience after a storm. Second, rapid access liquidity immediately after impact, so water still flows and clinics stay open in the first critical days. And that's very important because by the time the support, the financial support gets to the people who need it, it's too late and they've already put back a roof in a makeshift way. So they haven't built back better. They've just built back to restore them, to restore some dignity and give them some level of security and safety. And that's not what we want. We want to be able to unlock those funds in the immediate aftermath of a hurricane so people can now improve their resilience and not go back to where they were before. And the third one is debt management tools. So things like automatic disaster clauses, vulnerability index concessionality, and debt for resilience swaps. So our hurricane does not become a sovereign debt crisis. So I really want to propose maybe three scalable regional solutions that we can look at as Latin America and the Caribbean. And the first is a regional adaptation and resilience toolkit for critical services, where we share standards for resilient clinics, schools, water, and communications, and procurement templates that will allow us to reward life cycle resilience and nature-based buffers and not the lowest cost bid as it is as what we do right now. A blue-green coastal shield where we can mobilize long-term finance and community co-management to restore mangroves, reefs, wetlands, and coastal forests as national protective infrastructure that also absorbs carbon. These ecosystems are our first line of defense in a world of 185 mile-per-hour storms. And the third one is a local adaptation finance window, which is a standing facility that is backed by concessional capital, first loss guarantees, and parametric microinsurance, what I was talking about earlier. How do we get that support to people immediately after a hurricane? Not insurance companies coming and doing assessments, but automatic triggers, parametric triggers. So a flooding event that has caused that where you've had X number of inches or millimeters of rainfall falling, or heavy winds of over a particular threshold, that would trigger an automatic payout. And that would channel fast, small-scale recovery and resilience funding through credit unions, through cooperatives, through NGOs and small businesses so that people can repair their roofs. They can rehabilitate their farms and their fishing boats, and they can reopen shops without waiting for distant approvals. Right now in Jamaica, there are families who are mopping water and clearing mud out of their living room with no electricity, no telephone service, and no running water, and in many cases, no roof. People are out in their communities clearing fallen trees and boulders from roads so vehicles can pass. And I can speak so eloquently about it because I've done it in the Caribbean, I've done it in my country on more than one occasion. And thousands of people in the diaspora are frantically trying to contact loved ones to see if they are okay. That is climate change in a small island developing state in October 2025.
Hurricane Melissa is the shape of our present, and unless the world acts with urgency, it is a preview of our future. Our request is straightforward. Treat adaptation as core public safety and fiscal stability for small states. Finance in terms that do not bankrupt us and provide support to the civil society actors, people like Canary, who is on this call right now, who are keeping people alive and protecting livelihoods. We have to get that support directly to the people on the ground who could make it work. That is the Caribbean lesson on resilience. So I hope, Patricia, that has been of some help, just sharing with you, particularly given this lived reality that we're in right now with a hurricane that has just caused major devastation in a sister island. What are some of the lessons that we can learn from that? Thank you. Thank you, Jimmy. Thank you for raising so many very specific points about the experiences in the Caribbean, the elements that need to be addressed, and the actions that need to be taken in order to be able to bring the process forward. I think it has been really extraordinary. I can see so many people clapping. That means that, well-deserved recognition of the important points that you have presented. And I wonder if you have a text or some notes for your intervention, if you would be kind enough to share them with us. And we could also share it with the group, with the participants, because I think that you really raised a lot of very valuable points, and with a very practical perspective. And this is what we are trying to do, really learn from what has been done and see how we can all come together in order to be more effective, more, be able to address in a much better way the needs of the people. And I noted how much importance you gave to putting people at the center of any kind of effort regarding resilience and addressing the consequences of climate change. So thank you, Jimmy. You can go to sleep. You don't need to stay until the end, okay? Thank you. All right, and look forward to seeing you in Belém. Thank you, Patricia. And I will send you the transcript. No problem. Thank you so much. Thanks, you. everyone. Bye-bye. Now I would like to welcome Giovanna Figueiredo. She is a focal point for finance, technology, and capacity building for the action agenda at the COP30 presidency. And I think this is thank you, Giovanna, for being here. I think it's very important, your participation, because it will be very interesting for all of us to hear how the work under the action agenda is helping bridge the gap between the current situation and the urgent adaptation needs, and also the decisions and the commitments that are made under the multilateral process. Anything that you could share about financial mechanisms, I think it's also very, very important. So over to you, Giovanna. Thank you so much, Ambassador Patrícia. Eu vou falar em português, espero que consigam me ouvir com a tradução. Quero começar agradecendo ao Instituto Alanoa, ao Wix, a todas as organizações aqui, realizadoras do evento. Uma honra estar com vocês, Embaixadora Patrícia, Nathalie, Dr. Fletcher, Virginia e Vitor, e representando aqui a agenda de ação da presidência da COP30. Bom, acho que a Nathalie, na fala dela, já deu um contexto extremamente importante de que essa COP30 é o ponto de virada entre o compromisso e a entrega da implementação do Acordo de Paris. E a agenda de ação tem um papel muito central nessa etapa de implementação, porque trabalha com os atores não estatais, que apesar de não negociar os acordos climáticos, eles são agentes responsáveis pela implementação concreta desses acordos. Então, a agenda de ação tem focado muito nessa provocação dos atores dos ecossistemas para avançar na ambição de implementação
de todos os acordos que já foram estabelecidos. Para dar um contexto, a agenda de ação é um dos pilares estratégicos da presidência da COP30, e ela ajuda a gente a atingir os 3 objetivos que foram estabelecidos pela presidência. Primeiro, fortalecer o multilateralismo e a cooperação internacional. Em segundo lugar, acelerar a implementação do Acordo de Paris. E, por último, mas não menos importante, aproximar a ação climática da vida das pessoas e da sociedade. E, para isso, a presidência da COP30 propôs um novo processo, um framework para a agenda de ação, que foca em acelerar e dar escala para soluções que endereçam os gaps do Global Stocktake. Então, o Global Stocktake, o balanço global, é o coração da agenda de ação, que nos guia e que oferece esse norte para a implementação. A gente vem trabalhando em estreita colaboração com o Climate Champions Team, sobre a liderança do campeão climático Don Yosp, para mobilizar todas essas iniciativas e os ecossistemas. Então, hoje nós temos mais de 400 iniciativas engajadas nos 30 grupos de ativação. Elas estão organizadas em 6 diferentes eixos. Então, temos 5 eixos setoriais, um focado em transição de setores de energia, indústria e transporte, o segundo em florestas, oceanos, biodiversidade, o terceiro em agricultura e sistemas alimentares, o quarto em cidades, infraestrutura resiliente e água, e em quinto lugar, o desenvolvimento humano e social. E por último, temos um eixo que é transversal e que trabalha com a lógica dos meios de implementação, que são os catalisadores para acelerar a implementação de todos os outros objetivos. Então, isso inclui financiamento, tecnologia e capacitação. E esse foi um processo desenhado em 4 etapas, das quais eu gostaria de destacar aqui 2 principais produtos e convidá-los todas e todos para conhecer. A presidência lançou um celeiro de soluções que busca demonstrar e dar visibilidade para os casos de sucesso de que a implementação já está acontecendo nos territórios. Já existem muitas iniciativas e soluções que têm entregado impacto e resultado. E esse celeiro de soluções ele vem com a função do que o embaixador André Corrêa do Lago gosta de dizer, de inundar o mundo com boas notícias. Quais são os impactos e resultados que a gente pode demonstrar de que essa implementação ela está acontecendo e que a gente precisa escalar esses processos a nível global. E, em segundo lugar, os planos de aceleração de soluções. Esses são planos táticos desenhados para serem colaborativos. Então, a gente está convocando as iniciativas que já existem e que vêm trabalhando nos últimos anos na agenda de ação para trabalharem juntas em torno de um mesmo objetivo, de uma mesma solução, para aumentar a escala e a velocidade de implementação dessas ações. Então, não estamos reinventando a roda, estamos oferecendo um framework de trabalho para que a implementação das iniciativas que já existem possa ser acelerada. Acho que, historicamente, a agenda de ação é um espaço onde a gente vê muitos novos compromissos políticos a cada COP, novos pledges, novos espaços de mobilização política. E agora, nesse momento de transição, a presidência colocou a agenda de ação a serviço da implementação de tudo que já foi lançado, apresentado e comprometido nos últimos anos. Então, esses planos, eles são um roadmap que vai nos ajudar a entender como a implementação dessas soluções vai ocorrer, e a gente está trabalhando com o ciclo do Global Stocktake. Então, isso é importante porque um legado importante que a presidência da COP30 quer deixar para além da COP30, né? Os planos estão trabalhando com um prazo até 2028, que é o ciclo do Global Stocktake, entendendo que esse precisa ser um trabalho contínuo com todas as iniciativas envolvidas. Então, para trazer aqui as contribuições mais relacionadas ao tema de adaptação, obviamente a adaptação está sendo trabalhada de maneira
transversal na agenda de ação. Então, em todos desses eixos que eu mencionei, nós temos planos que endereçam questões específicas de adaptação e de resiliência, passando pelos eixos setoriais e acho que aterrissando de maneira mais concreta no objetivo 21, que é de financiamento para adaptação, sob a perspectiva dos meios de implementação, entendendo que a gente precisa canalizar financiamento para viabilizar NEPs e todas as outras as outros mecanismos de adaptação que os países e o setor privado vêm trabalhando. Isso está sendo desenvolvido em uma parceria muito estreita com a Charm Adaptation Agenda, foi lançada na COP27, de novo reforçando essa visão de continuidade no trabalho da Action Agenda. Então, nós recebemos aí 75 planos, eu selecionei alguns para compartilhar com vocês. Todos esses planos vão ser lançados durante a COP30 e eu convido todos e todas a conhecê-los. Mas eu gostaria de destacar aqui alguns que trazem referenciais muito concretos de como a adaptação e a resiliência pode ser implementada dentro dos territórios. Então, dentro do eixo 1, por exemplo, né, que trata de energia e indústrias, a gente tem pelo menos 5 planos que endereçam questões de adaptação, mas eu queria destacar um de acesso universal à energia, que traz uma abordagem de como reduzir a lacuna global para acesso à eletricidade, aumentando a resiliência dos sistemas de energia com conexões mais eficientes, e que trazem também uma abordagem sensível a questões de gênero, que é um componente extremamente importante dentro desse setor. No eixo 4, de cidades resilientes, agroinfraestrutura, o foco está sendo em planejamento urbano multinível, entendendo a importância dessa governança, no desenvolvimento e fortalecimento de infraestruturas resilientes e ação climática local inclusiva. Então, por exemplo, temos um plano focado em infraestrutura urbana resiliente, que aprende muito com a experiência que o Brasil teve com os seus programas nacionais, para estabelecer carteiras de projetos urbanos resilientes que possam ser financiáveis, né? Então, aqui uma atenção, um esforço importante de facilitar acesso de municípios e governos subnacionais a financiamento climático para infraestruturas de adaptação e resiliência. Dentro do eixo 5, que é focado em desenvolvimento social e humano, o foco aqui também em sistemas de saúde resilientes e centrado nas pessoas, né? Então, temos um plano aí que visa promover e aumentar a resiliência dos sistemas de saúde por meio de vigilância integrada, políticas baseadas em informação climática. Então, essa integração do planejamento, que é extremamente chave para os países em desenvolvimento, e a capacidade de inovação desses atores que são tão estratégicos para os sistemas de saúde. Esse é um trabalho que está sendo desenvolvido também em parceria com a presidência de Baku, para dar continuidade às ações da COP29. E, finalmente, dentro do eixo 6, como eu mencionei, o transversal, que abarca financiamento, tecnologia e capacitação, a gente tem trabalhado com uma abordagem de como que a gente constrói uma arquitetura que é mais eficaz para alavancar o financiamento para adaptação e resiliência, focando principalmente nos NEPs, né, nos Planos Nacionais de Adaptação, e como torná-los financiáveis, sobre uma perspectiva que é country-driven, que é focada na necessidade dos próprios países. A gente tem um diagnóstico de que existe uma grande fragmentação no ecossistema de financiamento para adaptação. Então, está sendo articulada uma plataforma envolvendo muitos atores que já trabalham com essa agenda há muito tempo e que já oferecem apoios muito importantes para os países, para que exista uma coordenação entre todos as ofertas de ferramentas de capacitação, apoio técnico e também financiamento, seja canalizado para apoio aos países. O grande objetivo aqui é ajudar os países a transformar os seus planos nacionais de adaptação em projetos de investimento viáveis
e que a gente consiga fortalecer os fluxos de financiamento para os NEPs, os planos de adaptação. Então, esses foram, acho que, alguns exemplos, muito rapidamente, do que tem emergido dentro da agenda de ação e algumas das soluções que a presidência quer deixar como legado para além da COP30. Eles demonstram muito claramente que os atores não estatais eles estão agindo, eles estão trabalhando e que a implementação está ocorrendo, mas que a gente precisa, de fato, alavancar e aumentar a velocidade dessa implementação. Então, fico à disposição para o diálogo. Muito obrigada e é um prazer estar aqui com vocês. Thank you very much, Giovanna. Thank you for sharing all these insights on how the action agenda has been evolving. I think this is very important. I saw the initial stage of the action agenda just after Paris, and to see now this structure that really addresses and responds to so many of the critical issues under the process is really a very important step forward. I'm grateful for the COP30 presidency to have put in place this great effort, and I am sure that the process and everyone there will benefit from what you have done, which has a lot of very, very, very detailed work behind it. So let me now turn. Quisiera presentar a Virginia Vilariño. Ella es gerente para clima y energía del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible y también es miembro del grupo de expertos sobre mitigación del cambio climático del panel intergubernamental de expertos de cambio climático de Naciones Unidas, el IPCC, que es el que guía, digamos, la ciencia, la entidad científica que guía todo el proceso. Y solamente destacar que Virginia tiene mucha experiencia en los procesos de diseño e implementación en los países de contribuciones nacionales a través de su labor en Argentina. Y Virginia, quizá nos pudieras compartir algunas buenas prácticas o experiencias que tú has identificado por parte del sector privado que puedan servir de ejemplo para avanzar en la adaptación climática en ciudades y en general en nuestros países. ¿Y cuáles serían las principales barreras que limitan una participación más decidida del sector privado en la financiación de proyectos de adaptación? La verdad es que creo que esto es un tema de gran importancia porque sabemos todos que el financiamiento de las acciones para enfrentar el cambio climático no va a poder venir únicamente de fondos públicos. Eso me parece que es muy claro. Entonces tenemos que tener mucha claridad de que es importante que desarrollemos instrumentos y mecanismos que nos permitan beneficiarnos de las aportaciones del sector privado y también al mismo tiempo ojalá crear una dinámica en la que tengamos una ecuación de ganar-ganar tanto para la sociedad, para los gobiernos como para el sector privado. En mi opinión, solo así vamos a poder mantener una continuidad en estos esfuerzos. Virginia, adelante. Muchas gracias, embajadora Espinosa, y muchas gracias a los organizadores de este importante diálogo por la invitación y la oportunidad, y a mis colegas panelistas que me precedieron. Me han dejado muchos puntos, de hecho, para retomar y seguir construyendo este diálogo. Quisiera empezar por compartir algunas buenas prácticas que hemos recogido durante ya varios años de trabajar desde el Consejo Empresario con empresas de diferentes sectores en Argentina, que de todos modos operan en otros países de la región también, así que creo que los aprendizajes pueden tener también, digamos, aplicación en la región. De estos años trabajando como decía, con empresas de diferentes sectores,
para fortalecer su capacidad para identificar y planificar medidas de adaptación, que hemos trabajado siempre en alianza con entidades científicas y con los equipos de adaptación de los gobiernos que han ido, digamos, transcurriendo en Argentina. Y entonces si quisiera como listar algunas, más que ejemplos concretos de medidas de adaptación, me quería focalizar quizá en enfoques o buenas prácticas que pueden servir y replicarse en diferentes, pensamos en la adaptación del sector privado y cómo involucrar más al sector privado en las medidas de adaptación. El primer enfoque indispensable es, y donde todavía nos falta mucho recorrido, es generar capacidades e involucrar a todas las áreas de una empresa en este conocimiento y en estas habilidades para identificar y evaluar riesgos climáticos a partir de información científica climática, que no es lo que un decisor de una empresa está acostumbrado y tiene conocimientos, ¿no? Para entender y para interpretar mapas de riesgos climáticos, están muy lejos de sus capacidades, de su día a día. Entonces, un primer punto es, sí, aumentar los esfuerzos para generar estas capacidades en las distintas áreas de una empresa para interpretar esta información que hoy, por suerte, en la región tenemos y de muy buena calidad, cómo traducir eso a lo que es una operación de una empresa, una cadena de valor de una empresa, y poder incluir eso en su gestión con KPIs de gestión empresarial, como están habituados, digamos, a tomar decisiones en empresas, ¿no? Pero lo que también hemos aprendido, más allá de ese primer paso de generar capacidades, es que ninguna empresa puede planificar medidas de adaptación y construir resiliencia solo mirándose como organización, solo quedándose en ese eslabón. Entonces hemos trabajado y resulta muy efectivo trabajar en la adaptación con enfoque de cadena de valor o con enfoque sectorial. Entonces, donde trabajamos en mesas sectoriales, donde todas las empresas que forman parte de esa cadena comparten, intercambian sus conocimientos sobre riesgos que han identificado. Muchas veces nos pasa que empresas que han identificado riesgos en su cadena de abastecimiento sirven de base para que las mismas empresas en ese sector incluyan y aprendan de esa identificación de riesgos, y sobre todo intercambian y aprenden y comparten soluciones para adaptación específicas o características de esas cadenas de valor, porque por supuesto no va a ser lo mismo los puntos críticos de riesgos para una empresa en el sector de alimentos que los puntos críticos de riesgos para una empresa proveedora de energía. Si bien puede el efecto climático o la variable climática analizada puede ser la misma, va a tener distintos impactos en distintas cadenas, ¿no? Entonces, sí ha sido muy efectivo para salir de esa burbuja de desorganización, pasar al enfoque de cadena de valor e intercambiar buenas medidas, soluciones exitosas y las que tampoco han funcionado, ¿no? Eh, un eslabón más allá es que también somos muy conscientes de que la adaptación, el tipo de medidas que son requeridas hoy por hoy y frente a escenarios con incertidumbre creciente, implica también o requiere de un enfoque territorial que integre ya no solo mi cadena de valor o la cadena de abastecimiento en la que estoy, sino, y como tomando las palabras del doctor Fletcher, involucrando a las comunidades y considerando los ecosistemas de cuyos servicios dependen esas cadenas productivas, ¿no? O sea, ya no alcanza tampoco solo con que evalúen los riesgos en su cadena de valor, sino incluir en procesos participativos. O sea, tenemos que hacer procesos participativos en el sector privado para identificar riesgos y planificar medidas. Si dejamos fuera actores clave como la comunidad y digámosle el actor clave como es la naturaleza, corremos el riesgo de que nuestras medidas no sean suficientes o corremos el riesgo de incurrir en una mala adaptación. Y tenemos muchos malos ejemplos, lamentablemente, donde quizá un sector productivo o una empresa individual, por ejemplo, recurre a una medida de adaptación de infraestructura construyendo una barrera contra inundaciones para resguardar su proceso o su planta, y eso genera un impacto de inundación no buscado, por ejemplo, en la comunidad o en otra área o en otros productores agrícolas que están, por ejemplo, aguas abajo de esa empresa, ¿no? Esas malas adaptaciones que debemos prevenir y que es una recomendación y un aprendizaje también que lamentablemente uno lo aprende
con el error a veces ya cometido, se evita con estos procesos de salir solo de la evaluación de riesgo de mi organización y solo de mi cadena de valor para evaluar con un enfoque o planificar medidas de adaptación con un enfoque más sistémico, ¿no? Involucrando, como digo, a las comunidades y teniendo en cuenta las soluciones basadas en naturaleza, que también decía el doctor Fletcher, de tener en cuenta las barreras naturales y además mejorar estas soluciones basadas en naturaleza, no solo mirar las medidas tecnológicas que a veces, o infraestructura que suele mirar el sector privado como a primera mano, ¿no? También la identificación de distintos tipos de soluciones, vuelvo a decir, no solo las tecnológicas, sino también las de información, las financieras, que en un marco de gestión más progresiva e iterativa, las empresas pueden ir identificando y mejorando esas medidas que no solo sean las low hanging fruit o las medidas no regrets, sino que realmente hay que ir más allá de esas medidas ya de primera mano a enfoques más territoriales, ¿no? Ahí tenemos muy buenos casos a nivel de este enfoque más integrado entre distintas cadenas, no solo viendo mi cadena de valor o enfoque territorial. También tenemos buenos ejemplos de empresas cuyas cadenas distintas, cadenas de valor de procesos diferentes, no sé, industriales y de alimentos, por ejemplo, comparten riesgos similares, por ejemplo, de estrés hídrico o de falta de acceso al agua, están evaluando los mismos riesgos a futuro, operan en la misma región, bajo el mismo riesgo de escasez de agua, y entonces lo que hacen es identificar medidas colaborativas, donde en algunos casos, por ejemplo, los efluentes líquidos de un proceso industrial hoy están sirviendo y se están planificando como agua de riego para un sistema de producción de alimentos que es vecino a esa producción industrial, ¿no? Entonces, esa identificación de soluciones cruzadas entre procesos productivos a nivel de un territorio o de una escala de un paisaje también es a donde se apuntamos, ¿no? Por supuesto, vuelvo a decir, es un proceso creciente. Ningún sector privado va a empezar de la noche a la mañana sin tener mínimos conocimientos, va a empezar a planificar este tipo de medidas de alcance territorial o paisajístico, ¿no? Pero es hacia donde tenemos que ir tendiendo y llevando nuestras medidas. Diría, dos últimas recomendaciones para pasar a las barreras, que voy a hacer, son muchas, pero voy a ser breve, les prometo. Es que es clave, hasta hace unos años, la práctica más habitual en la identificación de riesgos, en la planificación de medidas de adaptación de las empresas, se guiaba mucho por, si bien se trabaja con muchos escenarios, está siempre esa tendencia o esa debilidad a basarse en los escenarios o en el escenario más probable, ¿no? Y lo que estamos aprendiendo y tratando digamos, de promover como buena práctica es aprender a integrar la incertidumbre climática en la toma de decisiones, porque no es recomendable guiarse y planificar todo tu proceso productivo, tu cadena de valor, tus comunidades en base a un escenario probable, que lo más probable es que no suceda, o es muy difícil asegurarnos que estamos planificando con el escenario indicado, en un contexto donde sabemos que ya empezamos a enfrentar incertidumbres más profundas, ¿no? en los escenarios de impactos. Entonces, también hacerse amigo y aprender a integrar y tomar decisiones en base a un enfoque de incertidumbre, de muchos escenarios. ¿Cuál es tu planificación que va a hacer que tu organización, tu comunidad, tu cadena de valor sea resiliente bajo diferentes escenarios? No solo el que vos considerás o que decidiste que es el más probable, ¿no? Porque lo más seguro es que sí, eso no alcance para estar preparados. Y también, sobre todo, porque hay veces que un escenario por ahí muy poco probable puede suceder y afectar una variable crítica para ese ecosistema, para esa sociedad, para esa comunidad, para esa cadena de valor, y por más que la probabilidad sea baja, si ocurre, directamente te deja fuera de juego, ¿no? Entonces el impacto de la ocurrencia es muy alto para no planificar y prever esos escenarios también más, si se quiere, poco probables según la tradicional vista estadística, ¿no? Y el último, como decía, consejo o aprendizaje es que
Por supuesto, nos faltan, al menos en Argentina, creo que en muchos casos en la región, nos falta acceder a datos, nos falta información para poder hacer estos análisis de forma más amigable con quien toma decisiones, con quien no está, como digo, habituado al ejercicio científico de estos escenarios, pero tampoco podemos esperar a tener todo el conocimiento y tener todos los datos accesibles y de la forma en una interfase amigable para la toma de decisiones para empezar a actuar. Esto tiene que ser un método o un proceso iterativo. Empecemos, hay herramientas para gestionar estas incertidumbres, hay herramientas y métodos para seguir mejorando esta evaluación de riesgos, pero empecemos a evaluar riesgos y a tener planes, porque ya no, como bien decían antes, ya esto tiene que ser una práctica habitual en todas las empresas y no algo de vanguardia, ¿no? Ya la vanguardia ya pasó hace como capaz 20 años. Finalmente, en cuanto a las principales barreras que todavía limitan, acotan la participación del sector privado en la financiación de proyectos de adaptación, voy a hablar de tres en particular, creo que en orden de importancia, no sé, probablemente no. En primer lugar es esto que necesitamos escalar y ampliar el alcance de los esfuerzos para fortalecer capacidades de los actores privados. La mayoría de los esfuerzos nacionales, internacionales, regionales para fortalecimiento de capacidades normalmente no atienden al sector privado. No ponen foco en eso y como dije, en los actores en el sector privado no tienen los conocimientos ni a veces la posibilidad del tiempo, los recursos para dedicarse a este proceso con todo lo que implica. También sabemos que hay oferta y hay demanda de financiamiento. Existe oferta, mencionaban antes, para financiar adaptación en la región, pero están desalineadas. Esa oferta y esa demanda hoy la vemos muy desalineada, y una de las razones por las que están divorciadas es por la falta de capacidades de ambos lados para entenderse mutuamente. Quien tiene la oferta de financiamiento nos dice que no logran dar con proyectos de adaptación bien estructurados, donde esté claro el impacto climático, donde esté clara la lógica financiera, o sea, y no pueden avanzar por intuición en financiar proyectos que no son claros en esas variables o criterios claros, ¿no? O sea, y eso obviamente es una falta de capacidad para estructurar proyectos de adaptación como se requiere una entidad financiera, una entidad privada para hacer este financiamiento. O sea que todo al final termina en la generación de capacidades, como digo, tanto para evaluar riesgos como para estructurar proyectos de adaptación. En segundo lugar, la articulación entre actores estatales y no estatales para implementar, pero para más que implementar, para planificar medidas y planes de adaptación y para financiar esas medidas de adaptación. Dijeron muy bien que antes, como decía la embajadora, que va a hacer falta este esfuerzo mixto o estos instrumentos combinados de inversión pública y privada necesariamente para avanzar en adaptación al nivel que necesitamos, y eso implica coordinar y articular mejor en mesas específicas, en mesas sectoriales, así como que les mencionaba que a nivel de organizaciones empresariales nos resulta muy efectivo trabajar en mesas sectoriales porque los riesgos son compartidos, las soluciones también se pueden escalar y compartir. Lo mismo hay que replicar con el gobierno sentado en esa mesa, con el área de gobierno que está planificando o con el nivel de gobierno que está planificando esas medidas de adaptación. Por ejemplo, aquí en Argentina tiene mucha más incidencia la planificación de adaptación de los gobiernos locales que por el gobierno nacional, lo cual es muy buen punto de entrada porque las empresas tienen más ejercicio y más experiencia coordinando y articulando con sus gobiernos locales, a veces con el gobierno nacional. Entonces, sí necesitamos esa participación bien estructurada y continua del sector privado en mesas sectoriales para incluir esa visión, ese aporte y el financiamiento del sector privado en el diseño de planes sectoriales. Pero ninguna empresa o sector financiero va a participar en la financiación de algo que ni conoce, ni es partícipe, ni está siendo considerado en la implementación. Entonces, esta participación en los planes es clave, así como hemos pedido por mucho tiempo participar en los planes de mitigación, y eso es una realidad hoy en general en todos nuestros países. Hoy aplica igual la misma necesidad de participar en los planes de adaptación. Y finalmente quisiera decir que hay un componente de comunicación importante en todo lo que son las NDCs y en
particularmente en los planes de adaptación, en que es claro que para movilizar financiamiento o inversiones hay un desafío enorme en comunicar efectivamente, comunicar de forma orientada a quién le queremos pedir ese financiamiento, o quién queremos motivar que movilice financiamiento. Si la comunicación está orientada en términos más de la comunidad o de la comunidad científica, es muy difícil que un inversionista o una empresa decodifique esa comunicación y vea cuál es su rol y su parte en esta agenda. Es muy difícil, a veces, el lenguaje en el que están las NDC y los NAPs, llegarle a un inversionista o a una empresa, ¿no? De que vea cuál es su grado de involucramiento y su rol. Entonces hay que, como dice un colega del Consejo Empresario de Colombia, las empresas entienden, el sector financiero, el sector financiero entienden el lenguaje de las finanzas, de los riesgos y de la reputación. Traduzcamos las NDCs y los NAPs en un lenguaje de finanzas, de riesgos y de reputación, y el sector financiero se va a sentir parte de este proceso, ¿no? Que si no se ve muy alejado, incluso ya desde el mismo lenguaje que usamos. Y lo dejo ahí porque ya sé que me pasé del tiempo, pero podemos seguir conversando. Excelentes puntos, muchas gracias, Virginia. Creo que los ejemplos que amablemente compartiste con todos nosotros ilustran muy bien la importancia de esta colaboración multisectorial y de todo tipo de actores para poder avanzar en la agenda de adaptación en particular, pero yo diría que eso es algo que se aplica pues realmente a todas las agendas que tienen que ver con los temas de desarrollo sostenible. Así es que muchas gracias por esas aportaciones que me parece que son extraordinariamente importantes. Incluyendo este último punto sobre el tema de la comunicación, ¿no? La importancia de definir una narrativa que sea adecuada al interlocutor. No podemos llegar con la misma narrativa que usamos en las negociaciones para ir con un posible inversionista, porque entonces no va a entender nada y simplemente vamos a perder la oportunidad de atrapar su atención. Y por eso me parece que estos diálogos son tan importantes. Yo quisiera además crecientemente poder incluir en estos diálogos a representantes del sector privado y representantes también de las autoridades subnacionales, que me parece que también tienen mucho que aportar, como tú muy bien nos has comentado a través de los ejemplos y de tus reflexiones. Para cerrar este panel, I would like to welcome Víctor Pineiro, who is Acting Senior Program Officer of the UN Environment Program. And I would like to ask Víctor, what's your impression on how could the Beat the Heat campaign contribute to strengthening urban resilience and the adaptation of cities to this increasingly warmer world? And in your view, in your experience, what opportunities exist for non-state actors to join or promote new initiatives inspired by this campaign? Over to you, Vitor. Obrigado, embaixadora. Obrigado a Talanoa e os parceiros pelo convite para participar aqui. Também vou fazer em português, aproveitando que a gente tem a tradução. Obrigado, embaixadora, pela pergunta e aos demais colegas do painel, que já fizeram ótimas apresentações. Eu acho que a gente já tocou em alguns dos pontos fundamentais aqui. Eu vou compartilhar minha tela só um pouquinho para que vocês possam visualizar muito mais pelas imagens, que eu acho que dizem muito aqui para o que a gente está falando, do que sobre qualquer outra coisa. Uma coisa importante para falar é que o Beat the Heat, ou Mutirão contra o Calor Extremo, ele tem um componente de mobilização e campanha, mas isso é só para que é no sentido de trazer as parcerias e as cidades para isso.
Ele tem, no fundo, na verdade, ele é uma forma de implementação, de escalar a implementação imediatamente. Então, a gente já tem muitos apoios e também de coordenar o trabalho que já está acontecendo nos territórios. Então, rapidamente aqui, só para uma questão de... Eu não vou entrar nos detalhes mas acho que é importante colocar o crescimento do calor. No último ano, o Ministério Público do Trabalho no Brasil registrou 5 vezes mais reclamações de denúncias por calor extremo no trabalho. Então, falando um pouco do setor privado, a gente já pode olhar um pouco para o impacto na produtividade e na qualidade da vida dessas pessoas que estão trabalhando, né? E o calor é algo muito difícil, inclusive invisível da gente, como a gente mostra calor, né? Então eu quis trazer algumas imagens para mostrar como as pessoas já estão se adaptando de alguma forma ao calor extremo, só que como isso não basta. Então isso aqui é pessoas assistindo um jogo de futebol, por exemplo. Não tem sombra na arquibancada, né? A gente tem hoje mais de 1 bilhão de pessoas no mundo correndo risco por conta do calor extremo. E as pessoas estão fazendo o que é possível para lidar com o calor. Por isso que a gente precisa de infraestruturas urbanas que levem isso em consideração, em que a gente possa fazer algo a respeito de maneira que as pessoas possam estar, a partir de resfriamento passivo, estarem protegidas contra o calor extremo. Então, hoje, 15 milhões de pessoas já morrem por ano só pelo calor extremo. Quase 2 bilhões e meio de trabalhadores estão expostos ao calor excessivo. E falando do Brasil especificamente, essa pesquisa, 1/3 das escolas, das crianças que estudam em escolas nas capitais brasileiras estão acima de 3 graus da temperatura média dessas cidades. Então, o mutirão contra o calor extremo, ele é uma iniciativa da Coalition, que é dentro do PNUMA, a UNEP, com a presidência da COP30, no sentido de coordenar a atuação de diversos parceiros e garantir que o máximo de cidades possíveis tenham acesso à capacidade, ao aumento de capacidade para lidar com o calor extremo, soluções de resfriamento passivo e soluções baseadas na natureza, para que elas possam se preparar para esse cenário que a gente já está vendo acontecendo. Eu vou mostrar uma imagem aqui só porque também eu acho muito relevante para a gente olhar o que a gente está vendo. Essa é uma plataforma do governo brasileiro, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e aqui ele mostra o risco, as ondas de calor hoje. Então, esse é o número de ondas de calor em 2025. Quando a gente olha para o cenário otimista para 2030, essa é a realidade brasileira. Então, em 2030, em 5 anos, a gente vai ver um aumento muito relevante nas ondas de calor. E 2050, essa é o cenário otimista. De novo, a gente está falando de cenários otimistas. Vou só voltar para a gente ter uma dimensão do que está acontecendo nos próximos 5 anos já. Isso é 25 para 2030. E aqui 2050. Então, isso certamente pode se extrapolar para outras regiões, tanto da América Latina quanto do mundo. Então, é importante a gente ter isso em consideração e, de uma maneira geral, a gente também olha para quem que sofre mais com o calor. Então, essa é uma foto muito conhecida no Brasil, de 2 bairros que são limítrofes. Então, você tem um bairro de alto nível, que é o Morumbi, do lado esquerdo, e do lado direito, Paraisópolis, que é uma comunidade que você já dá para perceber a diferença aí na desigualdade. Mas vamos olhar para a diferença em calor. Essa é a diferença entre Paraisópolis e Morumbi. O Morumbi está 8 graus mais fresco do que Paraisópolis. Então, quem está sofrendo com isso são sempre as pessoas mais vulneráveis. É importante a gente sempre lembrar que isso tem um componente muito importante de justiça climática. O que o mutirão está propondo? Que as organizações parceiras, redes de cidades, parceiros técnicos, plataformas de informação, por exemplo, o Mapa Biomas no Brasil, que faz levantamento de dados e consegue mostrar onde está o calor. Então, isso é feito para muitas cidades no mundo. Então, e, além disso, financiadores, obviamente, e as cidades e seus governos nacionais, para que tenha sempre essa cooperação em vários níveis. Esses problemas, eles acontecem de forma parecida em várias cidades, mas eles precisam ser localizados para que a gente consiga adequar a necessidade específica. Então,
o mutirão ele visa trazer muitas cidades, a gente já está com cerca de 100 cidades interessadas, estamos subindo dia a dia o número de cidades no mundo interessadas, então com a intenção de criar, mapear onde estão as zonas de calor e ajudar na integração, então apoiar tecnicamente na integração desse olhar sobre os planos da cidade, os planos climáticos. Só que, como eu falei, esse é um problema que cabe a todo mundo, então é setor privado, são as cidades em si, os governos federais, a cooperação internacional, financiadores, academia, todo mundo tem um papel, tanto internamente, então, a gente está vendo um aumento de denúncias de calor extremo no local de trabalho, essas pessoas vão ficar doentes e vão diminuir produtividade. Então, o setor privado deve tanto se preparar internamente quanto apoiar na região, porque quando a gente viu na foto de Morumbi ali, que tem muito mais verde, tem muito mais natureza, há uma diferença muito grande em temperatura na rua. A gente tem relatos, por exemplo, de Teresina, em que mesmo as gestantes que estão fora de ilhas de calor sofrem muito porque precisam caminhar até os postos de saúde. E aí você tem um alto sofrimento também relacionado ao calor. Implementar ações de resfriamento passivo, incluindo soluções baseadas na natureza, incorporando também nos códigos de construção das cidades, e garantir que as licitações e as compras públicas e privadas sejam de materiais, de equipamentos de baixo potencial de aquecimento, além de serem altamente eficientes. Dessa maneira, a gente vai poder proteger as pessoas mais vulneráveis e garantir que a gente faça uma transição. Como já foi comentado, fazer essa adaptação, quando a gente evita usar o resfriamento passivo e evita a necessidade de equipamentos como um ar-condicionado, a gente está mitigando também. Então, até porque se a gente continuar aumentando a temperatura, o uso desse equipamento vai aumentar e com isso a gente vai aumentar emissões. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo vicioso. Aqui, alguns dos parceiros que a gente já tem, a cada dia a gente está aumentando essas parcerias. Cada uma dessas parceiros está oferecendo uma parte do seu trabalho para apoiar essas cidades. Então, tem um aspecto muito de coordenação e por isso que eu acho muito interessante para essa discussão, porque se trata de coordenar os diversos atores, se trata de coordenar esforços para que o todo seja maior que a soma das partes. Porque senão a gente está trabalhando numa mesma cidade, em territórios diferentes e não está aproveitando a sinergia. Então, se a gente tem como componentes para a academia, para o setor privado, para a sociedade civil, para as cidades, para as ONGs, a gente vai ter uma possibilidade maior de atacar esses problemas. Tentar ser breve, porque a gente já está bem no final, então eu queria só trazer algumas reflexões finais aqui. Foi citada também a questão da má adaptação, né? Quando se faz uma adaptação que não é exatamente deveria, e eu acho que isso traz uma reflexão. Eu tenho pensado muito de que a gente está num momento em que não dá mais para a gente fazer aquilo que vinha fazendo, por um lado, ou tentando seguir as mesmas lógicas que vinha apresentando, porque a gente está vendo que isso acaba, no máximo, perpetuando o status quo, perpetuando a realidade atual. Então, eu acredito que parte da solução é justamente que cada ator, cada pessoa, inclusive, a cada vez que vai fazer algo, garanta que um pouquinho a mais está fazendo, quer dizer, está tirando um pouco, está fazendo algo que efetivamente mude alguma coisa, por menor que seja, porque senão a gente entra nessa lógica de fazer projetos ou de fazer coisas que satisfazem algum ponto, mas na prática não só perpetuam a situação como está. Então, aqui eu queria compartilhar esse QR Code também para convidar possíveis parceiros, cidades e países a se inscrever e participar desse mutirão contra o calor extremo. Lembrando que ele é mais do que tudo um trabalho, um mutirão no sentido de esforço coletivo para resolver problemas juntos, para que essas organizações, pessoas, cidades, governos possam trabalhar juntos e implementar, escalar essa implementação. Então, aqui a COP30 é um ponto importante, mas ele não é um final. Na verdade, é um meio de caminho, até um começo dessa escalada de implementação. Com isso que eu queria trazer. Muito obrigado. Embajadora, creo que estás en... Sí, ahí. ya.
Thank you very much, Victor. I think that you have made just excellent points as well, like all the previous panelists. I think you're absolutely right that the COP is not the end. It's not, the end point of our efforts. It's actually the beginning in many ways. It's the time where we are trying, at least in this group, in these dialogues, to focus our dialogues and our efforts in implementing action. So in that sense, I believe that your experience in Brazil in building up those alliances, coalitions, or however we want to call them, can be very helpful and very illustrative for the work going forward. So thank you very much. With this, we have finished the first part with the panelists, and we will go now to the second part on and first of all, it's about the best practices segment, and I would like to give the floor to Daniel Porcel, who will be moderating this part from Instituto Talanoa. Adelante, Daniel. Muchas gracias, embajadora. Yo soy Daniel. Un gusto saludarles y gracias por la presencia. Debido al tiempo, también me gustaría usar un poco el chat para que podamos tener una dinámica más interactiva. La idea es justamente aterrizar todo este conocimiento que nos compartieron en perspectiva los panelistas y entender cómo realmente llega en la realidad de las personas. Sé que hay periodistas acá, actores subnacionales, sector privado presentes y ver realmente cómo esas buenas prácticas se están implementando y cómo los territorios son espacios vivos de solución. Con esto, me gustaría invitar a Nicole Leotot, que es directora ejecutiva de Canari, que nos va a traer una perspectiva desde Trinidad y Tobago, pero invitar a los otros participantes a que traigan en el chat sus perspectivas y sus experiencias también. Nicole, the floor is yours. I'm gonna share your presentation. Thank you, Danielle. Just confirming that you're hearing me okay. And good day, everyone. Many thanks for the opportunity for Canari, the Caribbean Natural Resources Institute, to share our experiences in this very interesting session. And I'm going to focus on how civil society in the Caribbean is delivering on nature-based solutions for climate adaptation, mitigation, co-benefits, and climate justice, and our recommendations for COP30 based on this work. So for those who don't know us, Canari is a non-profit technical institute. We're working actually across the entire Caribbean region since for over 35 years now on participatory natural resource management, including climate resilience and climate justice. So before I get into it, I just want to very briefly reiterate our support for colleagues from Jamaica, Cuba, and the Bahamas who are experiencing the devastation caused by Hurricane Melissa, which of course we know climate change is increasing the likelihood of these mega monster hurricanes. Their plight illustrates the climate injustice which continues to be experienced in the Caribbean and the need for urgent climate action. Building resilience to climate change is not just technical adaptation and mitigation issue. I need to emphasize it's fundamentally a justice issue. The Caribbean and other vulnerable people have not caused climate change, yet we are among the most vulnerable to the impacts, and we have limited capacity to resist or recover. Therefore, a climate justice approach needs to be at the center of transformational resilience. And I really want to emphasize that. So one of the important approaches for climate resilience in the Caribbean is nature-based solutions, which is an umbrella term used to describe a range of approaches to protect, restore, and sustainably use and manage ecosystems, while simultaneously providing human well-being and biodiversity benefits. So this slide is showing a recent study Canari did on the community-led ecosystem restoration initiatives in the Caribbean. And we looked at 15 countries and identified 50 initiatives. And if you click on the QR code, you can go in and explore their actual stories and best practices that we can learn from.
But I have to emphasize, we need to see this move from 50 to 500 and 5,000 community-led ecosystem restoration initiatives to really get to the scale of action we need. This work of community-led ecosystem restoration is part of broader work of Caribbean civil society on climate action. And the other QR code I have there is Canary hosts an online Caribbean resilience knowledge platform. And we have over 300 civil society-led initiatives in the Caribbean on climate action, including adaptation, but also other work. And this really means we need to learn from all of these efforts, these experiences, and how we can support civil society and local communities to scale their efforts. So I really encourage people to go to that, those two links. And what I want to emphasize, as I said, is nature-based solutions must be used to deliver climate justice and transformational resilience to address the root causes of the inequities and injustices that climate vulnerable people like us in the Caribbean are facing. We have 7 recommendations for a very practical application of a justice-centered approach to nature-based solutions. 1, communities must be able to meaningfully participate in decision-making of planning and shaping initiatives and co-implementing. 2, communities' local concerns must be respected in the design, and we must have transparency and accountability. These must not be initiatives designed by people external to communities and imposed on them and actually creating more inequities, injustices, and maladaptation. Thirdly, for locally led nature-based solutions, communities must be supported to do their own assessments of risks and their own planning of how they want to build their resilience. And we need to respect that. They must have access to resources so they can drive their own resilience building. 5th, communities must have access to the best technical and scientific support to complement their local and indigenous knowledge. 6th, we must consider long-term risk and development needs of communities in this transformational resilience, not just token recovery, immediate response, build back better with concrete housing. It needs to be much more transformational. And finally, we must respect the perspectives of communities on nature-based solutions and don't assume it's always the most appropriate or meaningful approach. So we need to really listen to local communities and respect how they want to build their own resilience and how can we support them. Next slide, please, Daniel. So a recent scoping study by Canary in 7 countries over 2016 to 2020 identified what climate finance flows were getting to civil society in the Caribbean. We've been talking about climate finance, getting the right type of climate finance to people who can deliver work on the ground, like civil society. And this shows you some of the numbers. And if you add it up, we were looking at somewhere around US 65 million for that period, that 5-6 year period. And again, that needs to be much more. It needs to be scaled. It needs to be much more easily accessible financing, because these are the results that we want to achieve if we're really going to be responding to climate change and building climate resilience. The other thing to mention is Canary is convener of the Caribbean Climate Justice Alliance. I know we have at least one member here listening, which is a regional coalition across the Caribbean of over 65 leading nonprofit organizations, as well as individual activists, academics, members of the media, other non-state actors, working together across sectors to address different aspects of climate justice, whether it's economic injustice, social injustice, environmental injustice, and really working together to influence policy as well as deliver concrete change on the ground. So the Alliance has issued a statement for COP30, and I have the QR code there if you're interested in reading it. But I've highlighted some of the key messages specifically related to nature-based solutions and scaling support for civil society. So firstly, we are recommending attention in COP30 be placed on ensuring that
nature-based solutions integrate a human rights approach and center climate justice. It's not just token, externally imposed technocratic solutions that do not really address inequities and injustices. Secondly, adaptation finance needs to flow to the local level. We've been talking about this, including to civil society that's delivering solutions on the ground if we want to achieve scale and impact. There's a global initiative and 8 principles for locally led adaptation. And Canary and our partners globally, we're in a global alliance, are calling for countries to endorse those principles and put them into practice at scale. Finally, the global goal on adaptation and the processes behind it must align with and respect these principles if we are ready to track progress, track the adaptation finance that's going towards locally led adaptation, including nature-based solutions, and achieve support at the local level, sorry. So my take-home message is that civil society in the Caribbean is already delivering important solutions, building climate resilience, using nature, using ecosystem restoration, conservation and sustainable use and management. And we need more support to flow to civil society organizations. And we need civil society to be involved in multi-stakeholder alliances and partnerships, but given a very meaningful role in designing initiatives and co-implementing initiatives if we are to achieve the scale and impact and urgent climate action that Latin America and the Caribbean needs. Thank you very much, Danielle. I'm very honored to be here and looking forward to the discussion. Thank you. Thanks so much, Nicole. Gracias. Hemos llegado a nuestro límite de tiempo, pero me gustaría preguntar a los que puedan si podemos abrir una ronda de preguntas y entendemos y pedimos disculpa que nos hemos retrasado un poco, pero me gustaría abrir el diálogo ahora y que podamos compartir contactos, compartir iniciativas, hacer alguna pregunta, hincapié en algo que nos resonó. Nicole, muy interesante que tengan esa alianza caribeña de justicia climática. Es un esfuerzo que estamos haciendo acá desde Latinoamérica y el Caribe, y entonces creo que en distintas dimensiones nos unimos en un propósito común y vemos que el sector privado también puede estar a nuestro lado, como bien dijo Virginia. Hay experiencias nacionales en México, como nos comentó Celia ahora, de los planes nacionales de adaptación. Es decir, si sabemos qué estamos haciendo en conjunto y podemos contactarnos, realmente tenemos más chance de evitar la inacción, como nos enseñó Víctor, que realmente nos enseña en pocos años las ciudades completamente tomadas por olas de calor, ¿no? El tiempo es ahora de actuar y por eso me gustaría abrir el micrófono por si alguien quiere tomar la palabra. También añado, mientras no levantan la mano, que recibimos 2 iniciativas súper interesantes en nuestro link de registro. Una desde México, desde Nuestro Futuro, que habla de una iniciativa llamada El Bosque, una primera comunidad reconocida como desplazada por el cambio climático, y desde años de lucha se están haciendo ahora un acompañamiento jurídico para una reubicación planificada de las familias que integran la comunidad. Esa iniciativa puede también ser encontrada en el Instagram de Nuestro Futuro, y también una iniciativa desde Argentina y Latinoamérica llamada COCOA, que ya es más enfocada en las negociaciones del Objetivo Global de Adaptación, donde están desarrollando indicadores colectivos en procesos participativos para realmente apoyar las negociaciones que se van a finalizar este año. Gaby, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Primero agradecer a todos los participantes, panelistas, expertos por todas estas intervenciones y por todo el ánimo que nos brindan a quienes trabajamos los temas de adaptación. Voy a ser muy breve, simplemente quiero invitar a la audiencia a que se unan al movimiento del Muchirao latinoamericano llamado Silatimos, que se lidera desde Transforma, pero que sin duda tiene una mesa muy grande para que
podamos hablar de estas iniciativas. Si bien nosotros buscamos este llamado se hace rumbo a la COP30, que es justo un momento clave y que lo han mencionado varios de ustedes, quiero señalar que el tema de adaptación y justicia climática tienen un rol fundamental y que en el mapa de las casi 200 iniciativas de más de 19 países que ya tenemos en las plataformas, podemos encontrar estas iniciativas. Entonces no pierdan la oportunidad de visitar la página, no pierdan la oportunidad de registrar sus iniciativas. Todos son bienvenidos. Y agradecer también a las diversas voces de Sí Latimos, a diversos aliados que tenemos aquí, incluida a la embajadora Patricia Espinosa. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Gabriela, por compartir si latimos. Celia, adelante. Muchísimas gracias. Muy breve, pues encantada de encontrar este grupo del cual vamos a estar en contacto para invitarles, como puse en el chat, a que nos apoyen para la Política Nacional de Adaptación, que como sabe la embajadora Espinosa, tuvimos que cambiar el término para no utilizar la palabra plan, pero es lo mismo y estamos muy contentos con el apoyo de la secretaria Alicia Bárcena, José Luis Amaniego, estoy en ese equipo y vamos a invitarle maestra Espinosa para que nos apoyen en visibilizar este esfuerzo y por supuesto a todos los colegas. En particular en el tema de sector privado y cómo estamos incorporando el tema de adaptación, estamos haciendo un planteamiento que probablemente no es nuevo, pero que no lo hemos visto tan visible, es cómo articular mejor entre mitigación y adaptación, cómo hacer que no sean agendas que vayan por tracks diferentes, sino que encontremos la manera de que el sector privado pueda eh, cumplir y hacer su esfuerzo, el esfuerzo requerido para reducir emisiones, pero también abrir esas posibilidades que complementen, digamos, en materia de adaptación. Entonces, si una industria ya no, ya hizo todo lo que pudo, digamos, con el tema de tecnología, reducir emisiones, etcétera, pues que eso no ahí no termina su rol, digamos, ¿no? Sino que cómo podemos plantear paquetes de apoyo, ¿no? Para trabajar hacia soluciones en adaptación. Y pues este reminder, este recordatorio que tenemos también con las inundaciones que hemos sufrido ahora en Veracruz, Puebla, Hidalgo, han sido devastadoras y nos recuerda que tenemos que hacer mucho más por estar preparados para estos eventos climáticos devastadores y pues me llevo mucho aprendizaje y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Celia. Muy importante la iniciativa que nos traes y compartes. Nos preguntan en el chat si vamos a compartir los materiales. Sí, creo que ese es un próximo paso súper importante para que sigamos conectados de camino a Belém también, que pensamos tener un siguiente encuentro. Entonces, a los que se inscribieron en el Zoom van a recibir las iniciativas que se presentaron, pueden usar los datos que son súper interesantes también y seguir apoyándonos. Yo le pasaría ahora para una palabra final de la embajadora y si quiere algún panelista también hacer su reflexión y agradezco mucho la oportunidad de estar acá en este diálogo con ustedes. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias también, Nicole y Celia, Ana Gabriela también. Muchas gracias por todo el trabajo que todos ustedes realizan. Creo que es una fuente de inspiración para todos escucharnos, aunque sabemos que el reto que tenemos es justamente traer a este ánimo, a este movimiento en el que nosotros estamos tan comprometidos a los que están allá afuera, a los que no están todavía para nada. Entonces es un reto realmente gigantesco. Yo no sé, quizás primero preguntaría si alguno de los panelistas, Giovanna, Víctor, alguien quisiera hacer algún comentario adicional.
Bueno, si no fuera el caso, entonces, pues simplemente para concluir esta interesantísima sesión, déjenme compartirles que pues, he participado en muchas conversaciones sobre temas de adaptación, especialmente en el marco de las negociaciones. Y realmente en ninguno de esos casos me ha resultado tan ilustrativo y tan didáctica ese diálogo. Yo creo que también ahí el mensaje que me llevo es que creo que los propios negociadores podrían inspirarse y entender mucho más al escuchar todos estos ejemplos y puntos muy concretos que escuchamos el día de hoy. Subrayar que la presidencia de la COP en su octava carta ha también destacado la importancia de la adaptación, la importancia de la adaptación para poder proteger a las economías del mundo y también pues, proteger la vida de muchos habitantes alrededor del mundo. Creo que en lugar de tratar de retomar algunos de los puntos, lo que yo quisiera hacer ahora es invitarlos a reflexionar sobre cómo podemos seguir trabajando en este diálogo. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Lo que hemos oído hoy nos expone con mucha claridad que sabemos qué es lo que tenemos que hacer y hay muchos ejemplos alrededor del mundo de cosas que se pueden hacer, incluso pues en muchos casos con recursos muy limitados. ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo podemos lograr ser más eficientes en construir estos puentes entre los distintos actores que tienen que estar colaborando? ¿Cuál es la manera? Además, entendiendo que realmente cada país, cada comunidad incluso, tiene características diferentes. Pero ciertamente me parece que de todo lo que hemos escuchado hay muchas lecciones que podemos utilizar para adaptarlas a distintas realidades. Así es que yo quisiera invitarlos a reflexionar en eso, la intención que tenemos, yo como enviada especial de la presidencia de la COP para América Latina y el Caribe, es seguir con este diálogo más allá de la COP, porque pues como ya escuchamos por parte de Víctor y pues es clarísimo, la COP no es un punto final, sino es en realidad, y esperemos que así lo sea, el inicio de una nueva etapa con ánimos y con impulso renovado. Les agradezco a todos, agradezco nuevamente a los coorganizadores, a los co-convocantes de este diálogo y pues les deseo que pasen un muy buen resto del día. Muchas gracias a todos. Un Muchas gusto. gracias. Gracias, cuídense, nos vemos en Belén. Nos vemos en Belén, así es. Muy bien, gracias.